Did you see my Skype messages? Well, has to do with class. Maybe you should look at them. I'm looking. Huh? I'm looking at it. Oh, yeah. Okay, you have the words ready? Yeah. Okay, I need you to translate now. Okay. Hare Krishna, welcome everyone. Hare Krishna, добро пожаловать всем. So today we're finishing the pastime of the passing of Haridas Thakur. Сегодня мы закончим эту игру с уходом Шрила Харидаса Такура. So again we'll sing this song, Lamentation Due to Separation from the Lord and His Associates. И опять мы будем петь эту песню скорбь из-за того, что из-за ухода великих преданных Господа. You can find it in your songbooks as Jayanilo Premadana. И вы можете найти эту песню в песеннике, называется Джайанила Премадана. And then today is also the anniversary of Srila Prabhupada's having taken sannyas. Сегодня мы также празднуем день принятия Шрилы Прабхупады саньясы. So I'll try to save time so that we can speak about that a little bit too. Я постараюсь выиграть время и поговорить об этом также. Jayanila Premadana Varuna Pracho Jayanila Premadana Varuna Pracho Hey no Prabhu Kota Gela Chaya Thakur Kahamora Swarupa Kahasanata
Kahadasa Lagunata Patita Pava Kahamora Pata Yuga Kahakaviva Kaka Lekota Gela Koranatara Vashane Kuti Bomata Anale Pasiba Goranga Gunera Neri Kota Gili Paba Say Sabasangira Sange Say Koino Bila Say Sangana Poya Kane Narotamoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare He who brought the treasure of divine love and who was filled with compassion and mercy, where has such a personality as Srinivasacharya gone? Где мне найти того, кто являет богатство према бхакти и исполнен сострадания? Тот, кто подобен Шри Адвайте Такуру. Ilapati Prabhu, aren't there Russian words for the expression divine love? Because that's what it is in English. Because make a note of this, okay? They shouldn't translate into they should translate into Russian, not into Sanskrit. Где мне найти того, кто являет богатство божественной любви и исполнен сострадания? Where are my Swarup Damodar and Rupa Goswami? Where is Sanatan? Where is Raghunath Das, the savior of the fallen? Где спасители падших душ? Где Сваруб Дамодар? Где Рупа Госвами и Санатана Госвами? Где найти Рагуната Даса? Where are my Raghunath Bhatta and Gopal Bhatta? And where is Krishnadas Kaviraj? Where did Lord Gauranga, the great dancer, suddenly go? Где мои Рагуната Бхатта и Гопал Бхатта Госвами? Где теперь найти Шри Кавират, Кришнадас Кавираджа? Они ушли все сразу, чтобы быть вместе с Господом Гурангой, великим танцором. I will smash my head against the rock and enter into the fire. Where will I find Lord Gauranga, the reservoir of all wonderful qualities? Чтобы оказаться вместе с ними, рядом с Господом Чайтаньей, я готов разбить свою голову о камень в муках разлуки. Being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all of these devotees, in whose association he performed his pastimes, Narottama Das simply weeps. Все они ушли в свои игры, Нароттама Дас Такур восклицает. Мне остается лишь оплакивать свою горькую участь, потому что я не в силах обрести их общество. Where did you find this translation? Krishna.com. Krishna
through. Well, is that really an authorized place? Yeah, it's official ISKCON Because Ilapati Prabhu, read what Ilapati Prabhu says in the chat. Should I give him the link or what? What? No, just read what he says. I need to open the chats. Okay, I'll tell you. Just listen. He says, I don't know where dear Prabhu got this translation. Even yesterday, it seems strange. The translation in the Russian songbook is better. Yeah. Yesterday I used the same. Yeah, so use the songbook, okay? I don't have songbook. Can you get it on? No. You can't get it Shop online. is closed. Ilapati Prabhu, you can't get the songbook online. Here in. You can't. There's no. It's not available online. He said he'll look for it. Okay. Is there any shop open these days where you can buy a songbook? I'll try to find. Please, because this is really annoying. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvachakacharya Stotra Satashi Shimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BPD founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от тьмы невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив путь факелом. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобно древу желаний могут исполнить желания каждого, и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Sri Caitanya Caritamrita, Antya Leela, chapter 11, entitled The Passing of Haridas Thakur. Мы читаем из читания Чаритамриты, глава 11, которая называется «Уход Харидаса Такура». Beginning with text number 57. Начинаем с текста 57. So
Haridas Thakur has just left his body. Тут Харидас Такур только-только оставил свое тело. Mahayogeshvara Praya Deki Swachan Mahayogeshvara Praya Deki Swachande Marana Bhishmada Niryana Sapada Haila Smarana. Seeing the wonderful death of Haridas Thakur by his own will, which was just like a great mystic yogis, everyone remembered the passing away of Bhishma. Став свидетелями этого чуда, как Харидас Такур покинул тело по собственной воле, подобно великим йога-мистикам. Chuda? Чудо. Miracle? Yeah. It's no miracle in English. What's in English? Seeing the wonderful death of Haridas Thakur by his own will. Став свидетелями этого события, чудесного события, как Харидас Такур покинул тело по собственной воле, подобно великим йога-мистикам, все преданные невольно вспомнили уход Бишмы. What are they using Chuda for? For his own will? As being Wonderful? yeah, wonderful, yeah. Yeah, wonderful is like in Russian they can also translate like Really? чудесный. Okay. Hare Krishna Shabde Sobe Kore Kolahal Premanande Mahaprabhu Haila Vival. There was a tumultuous noise as they all chanted the holy names, Hari and Krishna. Sri Caitanya Mahaprabhu became overwhelmed with ecstatic love. Перевод. Все они стали очень громко петь святые имена Хари и Кришна, а Шри Чайтанья Махапрабху преисполнился экстатической любви. Haridas Ertanu Prabhu Kole Loel Utana Angane Nachena Prabhu Prema Vishta Hoya. The Lord raised the body of Haridas Thakur and placed it on his lap. Then he began to dance in the courtyard in great ecstatic love. Охваченный огромной экстатической любовью, Господь поднял тело Харидаса Такура на руки и стал кружиться с ним во дворе. Prabhuraveshe Avasya Sarva Bhaktagan Premaveshe Sobe Nache Korena Kirtan. Because of Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love, all the devotees were helpless, and in ecstatic love they also began to dance and chant congregationally. Созерцая проявление экстатической любви, Шри Чайтанья Махапрабху, все почувствовали себя очень беспомощными. Побуждаемые его любовью, они сами стали петь и танцевать в экстазе любви к Богу. Mate Nritya Prabhu Koila Katakshan Swarupa Gosai Prabhure Karwel Savadan. Sri Chaitanya Mahaprabhu danced for some time, and then Swarup Damodar Goswami informed him of other rituals for the body of Thakur Haridas. Так Шри Чайтанья Махапрабху танцевал некоторое время, после чего Сварупа Дамодар Госвами напомнил ему о том, что нужно провести другие ритуалы с телом Харидаса Такура. Haridas Thakur Tobe Vimane Chadaya Samudre Loya Gela Tobe Kirtan Korea. The body of Haridas Thakur was then raised onto a carrier that resembled an airship and taken to the sea, accompanied by congregational chanting. Тело Харидаса Такура поместили на паланкин в форме воздушного корабля и понесли к океану, сопровождая процессию пением святого имени. Age Mahaprabhu Cholen Nritya Korite Korite Pache Nritya Kore Bakreshwar Bhakta Gansate. Sri Chaitanya Mahaprabhu danced in front of the procession, and Vakreshwar Pandit, along with the other devotees, chanted and danced behind him.
Шри Чайтанья Махапрабху танцевал во главе процессии, а Вакрешвара Пандит вместе с другими преданными пели и танцевали позади него. Haridase samudra jale stana karoila Prabhu kohe samudra mahat tirtha haila. Sri Chaitanya Mahaprabhu bathed the body of Haridas Thakur in the sea and then declared, "From this day on, this sea has become a great pilgrimage site." Перевод Шрилы Прабхупады. Шри Чайтанья Махапрабху омыл тело Харидаса Такура в океане и объявил: отныне этот океан стал великим местом паломничества. Haridasa padodaka piye bhaktagan Haridasa onge dila prasada chandan. Everyone drank the water that had touched the lotus feet of Haridas Thakur, and then they smeared remnants of Lord Jagannath's sandalwood pulp over Haridas Thakur's body. Все преданные пили воду, которая омыла лотосные стопы Харидаса Такура, а затем умастили его тело сандаловой пастой, оставшейся после Господа Джаганнатхи. Dwarkada prasada, vastra onge dila, valuka garta kori tahe soyaila. After a hole was dug in the sand, the body of Haridas Thakur was placed into it. Remnants from Lord Jagannath, such as his silken ropes, sandalwood pulp, food, and cloth, were placed on the body. Тело Харидаса Такура поместили в яму, выкопанную в песке. Сверху на него положили остатки подношений Господу Джаганнатхи, такие как шелковые веревки, сандаловую пасту, пищу и одежду. Chaditake Bhakta Gana Korin Kirtana Vakreshvara Pandit Korin Anande Nartana. All around the body, the devotees performed congregational chanting, and Vakreshwar Pandit danced in jubilation. Вокруг преданные проводили киртан, а Вакрешвар Пандит танцевал в блаженстве. Hari Bola, Bole Gorarai, Apani Sri Haste Balu, Dilatan Ragai. With his transcendental hands, Sri Chaitanya Mahaprabhu personally covered the body of Haridas Thakur with sand, chanting Hari Bol, Hari Bol. Чайтанья Махапрабху сам своими трансцендентными руками засыпал тело Харидаса Такура песком, восклицая: «Харибол, Харибол!» Tanre Valudia Upare Pinda Bandaila Chadike Pindera Maha Avaran Koila. The devotees covered the body of Haridas Thakur with sand and then constructed a platform upon the site. The platform was protected all around by fencing. Преданные засыпали тело Харидаса Такура песком, и на этом месте соорудили возвышение, обнеся его оградой. Tahabedi Prabhu Koila Kirtana Nartan Haridwani Kola Ole Badila Bhuvan. Sri Chaitanya Mahaprabhu danced and chanted all around the platform, and as the holy name of Hari roared tumultuously, the whole universe became filled with the vibration. Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал вокруг этого возвышения, и громоподобный звук святого имени Хари наполнил все мироздание. Tobe Mahaprabhu Sabha Bhakta Gansange Samudra Kori Lasnana Jala Keli Range. After Sankirtan, Sri Chaitanya Mahaprabhu bathed in the sea with his devotees, swimming and playing in the water in great jubilation. После Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху вместе со своими преданными совершил омовение в океане, плавая и играя в воде в великом восторге. Haridase Production Kori Haridase Production Kori Oilas Singhadware Hare Kirtan Kola Hala Sakala Nagare. After circumambulating the tomb of Haridas Thakur, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the Singhadwar gate of the Jagannath temple. The whole city chanted in congregation, and the tumultuous sound vibrated all over the city.
Обойдя вокруг могилы Харидаса Такура, Шри Чайтанья Махапрабху направился к львиным воротам Симхадвари, храма Джаганнатха. Все горожане участвовали в киртане, и громоподобный звук этого киртана разносился по всему городу. Okay, we'll stop there. Поэтому остановимся. What does Ilapati Prabhu say here? He just translated what he said in English. He translated what he was saying in English. Okay. Okay, if you have any questions or realizations you'd like to share on this topic, please put da in the chat section. We'll wait for you. Если у вас есть вопрос или реализация, просто напишите «да» в чате, и мы тогда подождем, пока вы будете печатать сам вопрос. Okay, Ilapati Prabhu says da. Why wasn't his body cremated? Почему его тело не было кремировано? Айлапати спрашивает. Well, why weren't the bodies of our departed sannyasis and gurus in ISKCON, why weren't they cremated? А почему тела, те, кто оставил тело наших саньяси и гуру, тоже не кремированы? The system is that somebody who's a particularly advanced devotee, well, in particular, sannyasis are gurus. The system is to place their body in a tomb. И система такая, что тела саньяси, особенно тела саньяси и гуру, те, кто оставили тело, их помещают в усыпальницы, в самадхи. Yeah. Да, в самадхи. What's the word for tomb, Ilapati Prabhu? Могила, maybe. Great. Да, according to translation, it's могила. Okay, does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. I have a question. Okay. Why we see the devotees were in great jubilation during this passing away after Haridas Thakur passed away, but nowadays we will see that devotees in great lamentation when some advanced devotee passing the world, great lamentation. Why so? Okay. Мы видим, что здесь преданные были в великом восторге, охвачены радостью, когда Харидас Тхакур оставил тело. Почему мы сейчас видим, когда какой-то возвышенный преданный оставляет тело, преданный, наоборот, в глубокой печали находится? As far as I understand, because this was Haridas Thakur's particular desire. Насколько я могу понять, что здесь было именно само желание имело место быть, что само желание Харидас Тхакура оставить тело. He wanted to leave his body. Он хотел оставить тело. And he did leave his body at
when he wanted to leave his body. So it was mystical. То есть он оставил свое тело именно тогда, когда хотел. Это такой был мистический процесс. So this was auspicious. Это было благоприятно. Yeah, that's as far as I understand. Ну, это насколько я могу понять. Okay, because today is the anniversary of Srila Prabhupada's taking sannyas, I'll speak a little bit about that and read some things too. Так как сегодня мы празднуем день принятия Шрилы Прабхупады саньяса, мы немножко поговорим об этом. So in a lecture in 1969, Srila Prabhupada is talking about his taking sannyas. На лекции в 1969 году Шрила Прабхупада говорит о своем принятии саньяса. And he said his idea was that first of all, he would become very rich. И он сказал, что вначале его идея была такова, что сначала стать очень богатым. He said, then I shall preach. И тогда я смогу проповедовать. He said, so I was doing very nice in business. Я очень хорошо вел свой бизнес. In the business circle, I had a very good name. В таких бизнес-кругах у меня было очень хорошее имя. And the people with whom I did business were satisfied. И те люди, с которыми я вел свои дела, бизнес, они были очень удовлетворены и довольны. But Krishna tricked me. Но Кришна обманул меня. He obliged me to take sannyas. Он провел меня, он вынудил меня принять саньясу. So that is Hari. И это Хари. Hari takes away everything. Хари забирает все. So I had to come to your country with only $7. Я вынужден был. Я приехал в вашу страну всего с $7. He said then when right after he took sannyas, he said the feeling was bitter. И когда поначалу он принял саньясу, он чувствовал горечь. He said, I was thinking, maybe I've done the wrong thing by taking sannyas. И он думал, может быть, я сделал неправильную вещь, что принял саньясу. He said that one day, he said that one day when I was publishing Back to Godhead in Delhi, И однажды, когда я публиковал журнал «Обратно к Богу» в Дели, занимался публикацией, a bull attacked me and I fell down and I got severe injury. бык атаковал меня, и я получил серьезную травму. But I had many tribulations, Мне было очень много злоключений, but it was all meant for the good. но это все привело к лучшему. So don't be afraid of tribulations. Поэтому не бойтесь каких-то несчастий. Krishna will protect you. Кришна защитит вас. Regarding his idea about becoming rich, И что касательно его идеи стать богатым, here's another comment he makes. он еще один комментарий он делает по этому поводу. Now my god brothers have taken sannyas, Сейчас мои духовные братья принимают саньясу. and they are begging from door to door. Они ходят от двери к двери. Why shall I beg? Почему я должен попрошайничать? I'll make money and spread Krishna consciousness. Я буду делать деньги и распространять сознание Кришны. Then this was during the Second World War. Это было в течение Второй мировой войны. One night, so it must have been probably 1944, 1945, something like that. Однажды ночью, это было, скорее всего, 1942 год, 42, 43.
How can you not remember for such a short time? 44 or 45? Because previously you said 42. No, I didn't. I said 44 or 45. Может быть, 44-й, 45-й года. I said sometime in the 1940s. That's what I previously said. Okay. One night, Abai had an unusual dream. Однажды у Абхая был необычный сон. Srila Bhaktisiddhanta appeared before him, beckoning. You know what beckoning means? It means asking to come. Однажды к нему явился, в этот сон явился Бхактисиддханта Сарасвати и так его позвал к себе. He was asking Abai to leave home and take sannyas. И он попросил Абхая оставить дом, семью и принять саньясу. Abai awoke in an intensely emotional state. Абай проснулся в очень возбужденном состоянии. How horrible, he thought. Как ужасно он себя чувствовал. He knew this was not an ordinary dream, Он знал, что это был необычный сон. but the request seemed so difficult and unlikely to happen. Но просьба была такая сложная, и так невероятно было, что это случится. At least it was not something he could do immediately. По крайней мере, это не то, что он мог сделать сразу же. Now he had to improve the business. Сейчас нам нужно улучшить бизнес. And with the profits, he would print books. И с прибыли от этого бизнеса мы будем печатать книги. He continued with his duties, but he was still disturbed by the dream. Он продолжал делать свои вот эти бизнес-дела, но он был немножко, его потревожил этот сон. Then a few years later, he had the same dream. Через несколько лет у него произошел похожий сон. Again, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati appeared before him. Опять Бхактисиддханта Сарасвати появился перед ним. Again, he was beckoning, indicating that Abai should take sannyas. И опять Шрила Бхактисиддханта Сарасвати поманил его к себе и сказал, что нужно принять саньясу. And again, Abai put the dream aside. И опять Абай не предал, то есть он не стал. Put it aside. He did. Да, отложил вот это вот сон в сторону. He was a householder with many responsibilities. Он был домохозяин, и у него было очень много обязанностей. To take sannyas would mean to give up everything. Принять саньясу, это значит отбросить все. He had to earn money. Он должен был зарабатывать деньги. He had 5 children. У него было 5 детей. Why is Guru Maharaj asking me to take sannyas, he thought. Почему он думал, почему Гуру Махарадж просит меня принять саньясу? It was not possible now. В данный момент это было невозможно. Then later, it's not clear to me when this is, but sometime later, apparently he had a similar dream several times. Вот очевидно, что у него был похожий сон несколько раз. У него случался. And anyhow, then it's a long saga how Prabhupada eventually took sannyas. Это целая история, как в итоге Шрила Прабхупада принял саньясу. But he did. Но он все-таки принял ее. Okay, we'll stop there. Здесь остановимся. I mean, several times, 2 times, yes? Only 2? Or, Several? I mean, you said several, but... No, 2 times, and then he had more dreams. It was more. После этих 2 еще были сны, вот, связанные с... Okay, any questions or realizations? Вопросы реализации есть? So we don't have to act immediately if we receive some order from our Guru Maharaj. We don't have to
act immediately, respond immediately. We have to see the favorable circumstances. Yes. Yeah. То есть, если мы получили наказ какой-то от духовного учителя, мы не должны, мы можем не действовать сразу. Мы должны ждать благоприятных обстоятельств, ждать, посмотреть. But at the same time, you don't reject the order. То есть, но в то же время вы не отрицаете, не отрицаете этот приказ, не отказываетесь от него. Yeah. This request of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur stayed in his heart. И этот наказ Бхактисиданта Сарасвати Такура остался в сердце Шрилы Прабхупады. He didn't consider it irrelevant. То есть он не считал это чем-то нецелесообразным. He knew that this instruction was important. Он знал, что это наставление очень важно. Okay, we'll stop here. Тогда здесь остановимся. Srila Prabhupada ki jai. Srila Haridas Thakur ki jai. Gaur Premanandi. Хари с вами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. jai.